Good evening, students. So from today we are going to start with physics class. So class 10th revision class start agide already. Physics, chemistry ಮತ್ತೆ biology class complete agide. So today we are going to discuss physics first topic electricity and discuss ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So in the electricity ನೀವೇನೇನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ. ಸೊ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಸೊ ಬ್ಲೂ ಪ್ರಿಂಟ್ ನೋಡಿದಾಗ ಫ್ರಮ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಟಾಪಿಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯು ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಮತ್ತೆ ಸಿರೀಸ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಮೇಲೆ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಈ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಈ ಲೆಸನ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ದಟ್ ಇಸ್ from this lesson you will get almost 6 marks questions ಆಯ್ತಾ. So electricity ಮತ್ತೆ magnetic effect of electric current. So ಎರಡು lessons ಸೇರಿ 13 marks ಬರುತ್ತೆ. So ನಿಮ್ಗೆ 6 plus 7 ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 7 plus 6 ಬರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ 7 marks ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ 6 marks. So minimum 6 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಯ್ತಾ. So main important ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ that is Ohm's law we will discuss. Then after that we have potential. ಅದರ ನಂತರ ನಮಗೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಸೀರೀಸ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಪವರ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇನ್ ಅವರ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. ಸೊ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ okay. So important terms we have here. So see what all the terms we are going to discuss in this chapter. Yes. Okay. So you will be seeing a PPT. You can see some important terms in physics. So ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ. ಹಿಯರ್ ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಹೌದಾ? ಸೊ ಸಿಂಬಾಲ್ಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದಿದೆ ನೋಡಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಲೆಟರ್ ಐ. Then electric charge. Electric charge is denoted by the letter Q. Time anna Q divided by I anta tagoltivi. So why it is Q divided by I? See here. That is, now electric current anna define madbekadre, the electric current is denoted by I letter. That I is equal to charge per unit time anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗತ್ತೆ, ಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಐ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕ್ಯೂ ಬೈ ಐ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಒನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯೂಶುವಲಿ ನಾವು ಆರ್ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆರ್ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಅದನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಆರ್ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. ಸೊ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿಯನ್ನ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೋ, ಇದನ್ನ ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸಿಂಬಾಲ್ ಫಾರ್ ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಆಸ್ ರೋ. ಓಕೆ. ದೆನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್ ಅನ್ನ ಪಿ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Electrical energy. So electrical energy is usually denoted by E letter. Then next we have the units for these all quantities ನೋಡಬಹುದು next column ಅಲ್ಲಿ. So first is electric current. Electric current ಅನ್ನ ನಾವು ಆಂಪಿಯರ್ ಇಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So ಆಂಪಿಯರ್ ಇಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. The symbol for this unit is, it is capital A. Okay. ಮತ್ತೆ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಬರೀತೀರಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಆಂಪಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಅ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೆಸರನ್ನ ನೀವು ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಐ ರಿಪೀಟ್, ಎನಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎನಿ ಆಫ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್, ನಾವು ಅವಾಗ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ.
ಮತ್ತೆ ಸಿಂಬಾಲ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಸಿಂಬಾಲ್ ಇಸ್ ರಿಟನ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್, but the explanation is written in the small letters. Okay, then next we have the coulomb is the unit of the electric charge. So time is measured in terms of seconds. Then next, the potential difference is measured in terms of volt. Work done is in terms of joules. Resistance anna ohm inda measure ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ symbol ನೋಡಬಹುದು. It is denoted like this. Resistivity ohm meter, electrical power watt, then electrical energy watt hour ಅಲ್ಲಿ measure ಮಾಡ್ತಾರೆ. WH ಅನ್ನೋದು symbol ಆಗುತ್ತೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ದಟ್ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕಿಲೋ ವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿ, ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಹಿಯರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದೀಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಯೂನಿಟ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಕೆ ಈ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್, ಚಾರ್ಜ್, ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ರೆಸಿಸ್ಟಿವಿಟಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಪವರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಟೋಟಲ್ 10 ಇದೆ. ಅದ್ರೊಳಗೆ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ರೆ 8 ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ 8 ಮೇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ 8 ಮೇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ ಅಥವಾ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಟರ್ಮ್ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಚಾರ್ಜ್, ಅದನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಈಗ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಹಾಕಿ ಯು ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ 8 to 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಬರ್ದು ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ಫಾರ್ ದಟ್. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ಪ್ರಿಪರೇಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ರೆ, ಯಾವ್ದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಜಸ್ಟ್ 5 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ರಿವಿಷನ್ ಲೆಸನ್ ಅನ್ನ ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ದಿಸ್, ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಆಲ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇನ್ 10 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾ 10 ಟರ್ಮ್ಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. Yes, either you can write or you can click a photo of this also. Okay, so next I'll go for the terms explanation. Yes, I think you are able to see the next PPT, what we are doing now. Okay, ಸೊ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಮಾಡೋಣ, ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇತ್ತು, ನೀವ್ ಈಗ ಏನ್ ಮಾಡಿ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದ್ರದ್ದು ಮುಂದ್ಗಡೆ ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ನೀವು ಈಗ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹೌದಾ, ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕವರ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ಸಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಸೊ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ ಈಗ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ electricity is the flow of charges in a closed path carrying energy from the power supply to different electrical components in the circuit is called as what? Electricity. So ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಿಮಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ you can go for one short definition also. ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ electricity is defined as it is the rate of flow of
charge. Electricity is defined as the rate of flow of charge is called as electricity, and it is denoted by the letter I. ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ electricity ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ರೆ, here the electricity is the flow of electricity is possible in a closed path. So electricity ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ closed path ಇರ್ಬೇಕಾಯ್ತಾ? So what is this closed path, open path, that we will discuss now. So first, what is electricity? It is the rate of flow of charge. And second point is what? Electricity flow ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ we must require that is a closed path. Okay, so closed path. Next we have, see, the current electricity is the branch of physics which deals with the study of charges in motion is called as what? Current electricity. So physics ali bere branches ide, like we have optics, we have electrodynamics, we have thermodynamics, then we have that is communication system, different branches are there. Adralli current electricity anta one branch barutte. So what is this current electricity? Current electricity is the branch of physics which deals with the study of charges in motion. Study of charges in motion is called as what? Current electricity. Okay, the next point, electrostatic anta one branch barutte. So electrostatics alli statics word meaning ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ? So statics ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ rest ಅಂತ ಅರ್ಥ. When the charges are at rest, that you study under the branch called as electrostatics. When the charges are in motion, you study under the heading called as what? Current electricity. Okay, so this is regarding the electric current definition. And as you know, the electric current is denoted by the letter I. It is nothing but the rate of flow of charge ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. Therefore ಇದು ನಮ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ? Electricity ಇದ್ದು ಅಥವಾ electric current ಇದ್ದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗುತ್ತೆ. That is I is equal to Q divided by T, where Q is called as charge, T is called as time. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಯೂನಿಟ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೂಲಮ್ ಇಂದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕೂಲಮ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕೂಲಮ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ದ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಆಂಪಿಯರ್. ಓಕೆ, and it is denoted by the symbol capital A. Yes. One more point regarding the electric current, that is electric current is a scalar quantity. So ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ತರ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ, ಮತ್ತೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಇದೆಯಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಬಟ್ ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಆರ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, you should know what you mean by scalar and the vector quantity. ಹೌದಾ? ಸೊ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರಿಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನೀವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಸೊ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ these are the quantities which have only magnitude. ಸೊ ಬರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆ ತರ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ಗೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ what do you mean by have only magnitude? For example, time. ನೀವು ಟೈಮ್ ಅನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಮ್ ನೌ? ಇಟ್ ಇಸ್ 5 PM. ಹೌದಾ? ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬರೀ ಇಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಕರೆಕ್ಟ್? PM, AM or whatever it is, just you are expressing the number. For example, if you want to measure mass, so for example ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಶಾಪಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸ್ಟಫ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ what you say, you just specify it as what? Give me 5 kg of rice, 10 kg of sugar. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಬರೀ ನೀವು ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತೆ ಅದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅದ್ರ ಯೂನಿಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, 2 liter of milk, 5 liter of oil. So number plus unit you are saying. So this type of quantities ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ?
ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ದೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್. such quantities are called as what? Scalar quantities. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ? ಸೊ ನಂಬರ್ ಇರತ್ತೆ, ಅದ್ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಯೂನಿಟ್ ಇರತ್ತೆ. ನೋ ಅದರ್ ಎನಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಫಾರ್ that is called as the scalar quantity. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ? We have mass, time, length, height. ಮಾಸ್, ಟೈಮ್, ಲೆಂತ್, ಹೈಟ್ ಇರ್ಬೋದು. ದೆನ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಕೂಡ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಅದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಅದರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಪ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ these are the quantities which have magnitude and direction. ಸೊ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಇರೋದನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಲ್ಲ ಏನಿದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ? ಟುಮಾರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಸೇ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್, ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದಾಗ ಇದನ್ನ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಬಟ್ I'll say tomorrow you are traveling 50 kilometers from Bangalore to Mysore. So Bangalore ಇಂದ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಬಟ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ರೀಚಿಂಗ್ ಟು ಮೈಸೂರ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಇಂದ ಮೈಸೂರು ರೋಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 50 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲೋ ನೀವು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಫ್ರಮ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಟು ಮೈಸೂರ್ ಅಂತ. ಹೌದಾ? ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಬರೀ ನಂಬರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಯೂನಿಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್. ಬಟ್ ನಮ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿ ಸೇ ದಟ್ ದ electric current is flowing from positive terminal of the battery to the negative terminal of the battery. So ನಾವು ಬ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಏನಾದ್ರೂ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಆಯ್ತು, ಬಲ್ಬ್ ಆಯ್ತು, ಏನೋ ಒಂದ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕರೆಂಟ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ? ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಟು ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ವೈ ನಾಟ್ ಆಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು, ನಿಮ್ಗೆ ಈ ತರ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳಲ್ಲ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ ಅಂತ. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಡಿ ಎನಿ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಮತ್ತೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನಾವ್ ಹಿಯರ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯಾಕಿಲ್ಲ, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ಲೋಯಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಟು ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಟ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ರೀಸನ್. ಮತ್ತೊಂದು ರೀಸನ್ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನೋ ಬೇರೆ ತರ ಏನಾದ್ರು ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದ ಕರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ. The current will always flow from positive terminal of the battery to the negative terminal of the battery. ಆಯ್ತಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಲಾಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಲಾಸ್ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಲ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇದು ತುಂಬಾ ವಾಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಲಾಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೆಲ್ಲ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಏನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ಹಿಯರ್ electric current is a scalar quantity, even though it is having a direction, it is a scalar quantity. ಯಾಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದೆರಡು ರೀಸನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ. ಎಸ್,
ಸೊ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಸಲ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಹೌದಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್, ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯೂ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಸೊ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು. ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆರ್ ದ ಮ್ಯಾಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಸಮ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮ್ಯಾಟರ್ ಇದ್ದು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಸಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಟ್. ಇದ್ರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಆರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಚಾರ್ಜ್ ಇಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ as the intrinsic property of the matter which experiences or which exhibits the force or the electrical force around it is called as the charge. So there are two types of charges in the universe, ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ನೀವು ಫುಲ್ ಯಾವ್ದು ಎಷ್ಟೇ ಡೆಪ್ತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ಚಾರ್ಜಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಚರ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಡ್ ದಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, sorry. Then who named these charges as positive and negative charges ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರೆ, then positive and negative charges ಅಂತ ಬೆಂಜಮಿನ್ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಅನ್ನೋರು, the charges he will name it as what? Positive charge and the negative charge. The charges are named as positive and negative after the Benjamin Franklin. Okay, so Benjamin Franklin ಅನ್ನೋರು, he will name the charges as positive and negative charge. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅನ್ನ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದಿ ರೆಸಿನಸ್ ಅಂಡ್ ದ ವಿಟರಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, yes, next point. So see the next point. Here the unit of the charge is, it is coulomb. So unit ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? coulomb ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ, ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಅದ್ರದ್ದು ಯೂನಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಅದು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಅಥವಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ scalar quantity. It is a scalar quantity. So charge is also a scalar quantity. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಾರ್ಜ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. ನಾವು ಈಗಷ್ಟೇ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂಡ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜಸ್, ವಿಚ್ ಆರ್ ನೇಮ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಸೊ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಂಡ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಆಫ್ ದ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದೆ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 1.6 into 10⁻⁹ ಕೂಲಮ್. ಬಟ್ ಸೊ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂದಾಗ -1.6 into 10⁻⁹ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ +1.6 into 10⁻⁹ ಕೂಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ಸ್, ಸೊ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಮೈನಸ್ ಏನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಲ್ಲ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬರೀ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಷ್ಟೇ ತಗೊಳ್ತೀವಿ. 1.6 into 10⁻⁹ ಅಂತ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ, ಸೊ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರಿಪೆಲ್ಸ್
and unlike charges attract anta. So the like charges repel and the unlike charges attract. Okay na? So what do you mean by this? ಲೈಕ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ರಿಪೆಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸಪೋಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಾಗ, ಸೊ ಇಲ್ಲೇನೋ ಒಂದ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ, ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಚಾರ್ಜ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ರಿಪಲ್ಷನ್. ಸೊ ಒಂದಕ್ಕೊಂದ್ ಏನ್ ಮಾಡತ್ತೆ, ಅದು ರಿಪೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಒಂದ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇದ್ದಾಗ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, due to the motion of the charge, due to the motion of the charge, its magnitude will not change. What is the meaning of this? See here students, ಯಾವಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಅದ್ರ ಮೋಷನ್ ಇಂದ ಅದ್ರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, so for example switchboard in the charge value is 10 coulomb. So 10 coulomb for example ಮನೆ ತುಂಬಾ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಟು 5 coulomb. ಹೌದಾ? ಸೊ ದ ಮೋಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ರಿಮೇನ್ ಸೇಮ್ even though it is moving. Then the next point regarding the properties of the charge. So just ಇಲ್ಲಿ points ಬರೀತೀನಿ. The first property is regarding the like charges will repel and the unlike charges will attract ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. Second property, due to its motion its value will not change ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೊಂದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, it is a scalar quantity ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. Then after that, charge is additive in nature, charge is quantized in nature, charge is conserved in nature. So these are the basic properties of charges ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದೇನಂತ ನೋಡೋಣ, ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ additive nature of the charges ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ the meaning is, for example on a body, ಸೊ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದ್ ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ on this body here we have 2 coulomb, here we have 3 coulomb, 4 coulomb, 5 coulomb ಅಂತ ಇದ್ರೆ, what is the total charge of the body ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು 2 plus 3 plus 4 plus 5 ಅಂತ ಹೇಳಿ, that is nothing but 2 plus 3 is 5, 5 plus 5 is 10 plus that is 14 coulomb. The total charge of the body is how much? It is 14 coulomb. So additive nature anta andre ade, that is you can add the values of the charge on a given body, that is called as the additive nature. Then next we have the quantization or quantized anta ಹೇಳ್ತಾರೆ. So quantization ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲಿ ನಿಮ್ಗೆ MCQs ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. The quantization of the charge is given by the charge is equal to integral multiple of charge of the electron. Okay, so charge is denoted by the letter Q. Charge is the integral multiple of the charge of the electron. So Q ಅನ್ನೋದು ಚಾರ್ಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಟಿಗ್ರಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, n ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. So n is nothing but it is integer. N is nothing but it is integer. E is nothing but it is the charge of the electron. So already I told you what is the charge of the electron. So the charge of the electron is nothing but it is 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. Okay. So what is the value of n? So it depends. So n value ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈಗ ನೋಡೋಣ. So see, the question is for your given formula. So formula ಯಾವ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, Q is equal to n into E ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಏನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, how many electrons are there? How many electrons are there in 1 coulomb of charge? How many electrons are there in 1 coulomb of charge ಅಂತ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೌ ಮೆನಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ n. ಆಯ್ತಾ?
Then E, already I told you what is E anta, that is charge of the electron or the magnitude of the electron, 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb. So electron the actual charge minus 1.6 into 10 raised to minus 19 barutte, but we can use it as what, only magnitude, andre 1.6 minus bittu bari magnitude ashte ತಗೊಳ್ಬಹುದು, number ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ. Then Q is equal to, so Q is equal to ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, 1 coulomb of charge ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. So 1 coulomb of charge ಅಂದ್ರೆ Q is equal to 1 coulomb. So ಏನ್ ಅನ್ನೋನ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ, n value ಅನ್ನೋನ್ ಇದೆ. So let us find out the value of n. So see, that is Q is equal to n into E. So ನಮಗ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದು n. n is equal to Q is divided by ಏನಾಗುತ್ತೆ, E ಇಲ್ಲಿ multiplication ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So ಈ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ division ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. What is the value of Q? That is 1 coulomb divided by charge of the electron is 1.6 into 10 raised to minus 19, which is equal to n. Yes, let us divide this. 1 divided by 1.6 ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 0.625 ಬರುತ್ತೆ. You can check it. So 10 raised to minus 19 ಇದೆ denominator ಅಲ್ಲಿ. So numerator ಗೆ ಹೋದಾಗ it will be 10 raised to plus 19. It is 10 raised to plus 19. Okay. Now ನಾನೀಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಸಿಮಲ್ ಅನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಡೆಸಿಮಲ್ ಅನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 6.25 ಇಂಟು 10 raised to 18 electrons ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. 6.25 ಇಂಟು 18 electrons, that is your n value. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ? ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿತ್ತು, ಹೌ ಮೆನಿ electrons are there in 1 coulomb of charge ಅಂತ ಇತ್ತು. So 1 coulomb of charge andre Q is equal to 1 ಆಗುತ್ತೆ. N is equal to 1.6 into 10 raised to minus 19 ಆಗುತ್ತೆ. Then the further is n value calculation. So n is equal to Q by E. Q value 1 ಇದೆ. E value 1.6 into 10 raised to minus 19 ಇದೆ. So just substitute, simplify, it is 0.625 into 10 raised to minus 19. ಆಯ್ತಾ? Then decimal ಅನ್ನ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ it can be also written as 6.25 into 10 raised to 18 electrons are there in 1 coulomb of charge ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? So similarly, suppose ಇಲ್ಲಿ 1 coulomb ಇತ್ತು. Suppose ಅವ್ರ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು how many electrons are there in 2 coulomb of charge ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? You will substitute Q is equal to 2 coulomb, n is equal to question mark, E is equal to same baratte 1.6 into 10 raised to minus 19 coulomb because it is a constant value. So ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವಿಲ್ಲಿ, that is n is equal to formula ಏನಿತ್ತು, Q divided by E. So 2 divided by 1.6 into 10 raised to minus 19. ಆಯ್ತಾ? So this we need to simplify. So simplify and you will get the answer for 2 coulomb. Similarly, or ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಾರೆ value, that you just need to substitute and simplify that. Okay. Hope so this is clear to you students. So these are the some of the properties regarding the electric charge. So what do you mean by electric current ಅಂತ ಆಯ್ತು, electric charge ಬಗ್ಗೆ study ಮಾಡಿದ್ವಿ. Next we are going for the next point. So here it is there. Electric current ಬಗ್ಗೆ already discuss ಮಾಡಿದ್ವಿ. Electric current is nothing but what? That is current I is equal to Q divided by T. Okay, unit also we have discussed. The unit of the electric current is ampere ಅಥವಾ 1 coulomb per second ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. So there are other units for the electric current ಇದೆ. So electric current ಅದು ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು unit ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡಿ. We have some other units like milli ampere ಅಂತ ಇದೆ, micro ampere ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಲೆಂತ್ ಅನ್ನ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಮೀಟರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಮೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದ ಲೆಂತ್ ಹೈಟ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್. ಮಾಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕೆಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೌದಾ? ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ current can be expressed in terms of the other units called as the milliampere. So full ಬರೆಯೋಣ, that is milli ampere and microampere ಅಂತ. milliampere and the microampere. So milliampere ಅನ್ನ denoted by small m into capital A ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. microampere ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸಿಂಬಲ್ ನೋಡಿ, it is mu into A. ಸೊ ಇದೇನ್ ಮೈಕ್ರೋ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ, ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯು ಬರ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ ಹೀಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. It is microampere. So milliampere, microampere. Yes. Okay.
So now here, as you know that 1 kg is equal to now 1000 grams ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹೌದಾ 1 kg is equal to 1000 grams 1 meter is equal to 100 centimeter ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ 1 milliampere ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಂಪಿಯರ್ ಅಂತ ನೋಡಿ that is 1 milliampere is written as 10 raised to minus 3 ampere. Okay, 10 raised to minus 3 ampere. Similarly, 1 microampere is equal to 10 raised to minus 6 ampere. So, milli 10 raised to minus 3, micro ಅಂದಾಗ 10 raised to minus 6 ಆಗುತ್ತೆ. So, ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಇದರ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ 10 raised to minus 3 ಅನ್ನ 1 divided by 10 raised to 3 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಬಹುದು, which is also is equal to 1 divided by 3 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 3 zeros you have to take. ಹೌದಲ್ಲ? So 1, 2, 3. This is ampere. 1 by 1000 ampere. And micro ಅಂತ ಅಂದಾಗ 1 by 10 raised to 6 ಆಗತ್ತೆ. So 10 raised to 6 ಅಂದ್ರೆ ನೀವು 1 ಮುಂದೆ 6 zeros ತಗೊಳ್ಬೇಕಿಲ್ಲಿ. Okay. So this is the other unit for the electric current. Hope so it is clear to you. So the last point for the today's class, that is electric potential. So what do you mean by electric potential? Let us see. Here, as you know that the water, how the water will flow, students? So see, always the water flows from higher point to the lower point. Andre, so whenever there is a difference in the height, then the water will flow in this way. How the same way ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ. Natural phenomena ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು motor apply ಮಾಡಿ, you can take it from bottom to up. That is different case. So naturally the water will flow from what? Higher level to the lower level. Similarly, heat ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ flow ಆಗುತ್ತೆ? Heat also flows from hot body to the cold body. Heat ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ flow ಆಗುತ್ತೆ? Heat flows from hot body to the cold body. For example, one room ಅಲ್ಲಿ cup of milk ಅಥವಾ cup of tea ಇಡಿ. So after some time, you 5 minutes, as it is winter now. So just 2 minutes, after 2 minutes, ನೀವು ನೋಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅದು ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಮಿಲ್ಕ್ ಏನಿದೆ, it will be cold. So where that hotness will go? That hotness will go to the surrounding. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು, heat flow takes place from hot body to the cold body. So ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ heat to hot body in the cold body ಇಲ್ಲಿ flow ಆಯ್ತು. ಅಂದ್ರೆ hot body is a cup of milk and cold body is your surrounding. Correct? So ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಕೂಡ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ, the electric current flows from higher potential to lower potential. The electric current flows from higher potential to lower potential. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್? ಅದರ ನಂತರ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್, ಲೋವರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಮೂವ್ ದಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೊಂದು ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ಈ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ನನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೋ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎರಡು ಚಾರ್ಜಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದ್ದಾಗ ನನ್ಗೆ ಎ ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಬಿ ಚಾರ್ಜ್ ಹತ್ರ ಇಡ್ಬೇಕಿದೆ ಅಥವಾ ಬಿ ಅನ್ನ ಎ ಹತ್ರ ಇಡ್ಬೇಕಿದೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಚಾರ್ಜ್ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಪಲ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಚಾರ್ಜಸ್, ಹೌದಾ? ಬಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಕೀಪ್ ದೀಸ್ ಚಾರ್ಜಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಆವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ದೇ ರಿಕ್ವೈರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಕ್. ಕರೆಕ್ಟ್? Yes, now your exams are approaching. So exams hatra ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ what you have to do, actually you have to sit and study. But ನಿಮ್ಗೆ ಅದಿನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ನೆಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಕ್ಲೋಸ್. ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇನ್ನು ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಮೆಂಟಾಲಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ಲ? So for that seriousness, the revision classes will be there, preparatory exams will be there. So some external force you are getting applied. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ವೇ ನನ್ಗೆ ಇದು ಎರಡು ಚಾರ್ಜು ರಿಪಲ್ಷನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿದ್ರು, ವೆನ್ ಐ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಟು ಕ್ಲೋಸ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್, ದಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಕ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ವರ್ಕ್
ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಫಾರ್ ಪರ್ ಚಾರ್ಜ್, ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್, ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ದೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎದ್ರಿಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಲೆಟರ್ ವಿ. Okay, so now the formula for the electric potential is V is equal to work done per unit charge. V is equal to, it is work done per unit charge. V is equal to W by Q. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯೂನಿಟ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಜೂಲ್ಸ್. ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ ಕೂಲಮ್ ಇಂದ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದು ಜೂಲ್ಸ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್ ಅಂತ ಆಗತ್ತೆ. ಸೊ ಜೂಲ್ಸ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್, ದಿಸ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದವರು ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ the unit of voltage or the potential ಅನ್ನ ವೋಲ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೋಲ್ಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್, ಜೂಲ್ಸ್ ಪರ್ ಕೂಲಮ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಐದರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಇದನ್ನ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಅಥವಾ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ವಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ಚಾರ್ಜ್. ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್. ಇದ್ರದ್ದು ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಾವೀಗ ಏನ್ ಕಲ್ತಿದ್ದು, ನಾವೀಗ ಎರಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಲ್ತ್ವಿ. ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್. ಸೊ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಸ್ ಡಿನೋಟೆಡ್ ಬೈ ದ ಐ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೀಸ್ ಟು? ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಸ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಯರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಟು ಲೋವರ್ ಪೊಟೆನ್ಶಿಯಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಆಯ್ತಾ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ವೋಲ್ಟೇಜ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ರಿಲೇಷನ್ ಇದೆ, that we will discuss in the next class. And the next class, the point is what, Ohm's law anna now will describe ಮಾಡ್ತೀವಿ. very very important for your exam point of view. So sure question ಬರುತ್ತೆ, either 1 mark ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ ಅಥವಾ 2 marks ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿ, 3 marks ಅಲ್ಲಿ ಓಮ್ಸ್ ಲಾ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬೇಸ್ಡ್ ನ್ಯೂಮರಿಕಲ್ ಬಂದ್ರು ಬರ್ಬೋದು. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? So the Ohm's law is a very very important point that we will discuss in the next class, students. Okay, hope so today's class, whatever you have learned, it is clear. So very few points we have discussed, but in detail we have discussed anta helbodu. Okay, so next class I'll meet agana. Thank you.